నమస్కారం, జీవనరేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. గుండెపోటు యొక్క లక్షణాలేంటి, గుండె జబ్బులను ఎలా నివారించాలి, యాంజియోప్లాస్టీ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అంటే ఏంటి, గుండెపోటుకు చికిత్స ఆలస్యం అయితే ఏం జరుగుతుంది? అమోర్ హాస్పిటల్స్ నుంచి కన్సల్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఇమ్రాన్ ఉల్ హక్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి గుండె జబ్బులకు సంబంధించి చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. అలాగే మీకు కూడా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు. నమస్తే సార్. నమస్తే. సో ఈ మధ్య కాలంలో హార్ట్ అటాక్ అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఇంతకుముందు 50-60 దాటితే వచ్చేది, ఇప్పుడు 40కి బిలోనే వచ్చేస్తుంది. అసలు ఎందుకు యంగ్స్టర్స్లో ఈ హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు? See, I'll speak in English. Heart attack we say is multifactorial. It is not just one single factor which contributes to heart attack. It is multifactorial. So there are a lot of risk factors for heart attack, like diabetes, smoking, hypertension, sedentary lifestyle. Previously our elders all used to have a lot of physical activity. They used to go on walking or other things. Whatever physical activity they used to do, it used to be on their own. Now our lifestyle has changed drastically. So we adopt a more sedentary lifestyle. Even our food habits have changed. We eat lot of junk foods, other things. Because of this we get lot of diseases, diabetes, hypertension. All these risk factors clubbed together are the main reasons for increased heart attack in elderly people in young age at this present. Okay. Yeah. సో బిఫోర్ 40 అంటే మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటున్నారు కదా, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది చనిపోతున్నారు. See, yeah. Because of this risk factors, many people will be having blockages in the heart vessels. Okay. Already blockages are there, but they will not be aware of these blockages. So what happens when a person suddenly does physical activity without any prior accustoming to this kind of activities, they get sudden heart attack. Because blockages will be there. These blocks, they rupture. It is only when the blocks get ruptured a person gets heart attack. Okay. So people will be unaware of those heart blocks and they suddenly try to do heavy exertion and they land up with heart attacks. ఓకే, ఈ బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అని ముందు ఎలా తెలుస్తుంది? బిఫోర్ తెలుసుకోవచ్చా బ్లాకేజెస్ గురించి? Yes. See, if most of these blockages usually start quite in young age. They say by infancy only people start developing blockages. They gradually progress over a period of time. Okay. So when a person indulges in regular physical activity and he is having regularly walking, starting from the early period, these blockages, if they are present, they show some symptoms. A person gets some chest pain or breathing problem whenever he is walking to some extent. So these are the early indicators that he might be having blockages. Okay. So if he is indulging in regular physical activity, we can come to know before developing heart attack that he already has a block. This is indirect method. There are some tests also which we can do. As a routine we do ECG and 2D echo. Okay. But to detect these blockages we also do treadmill test. So what we do in treadmill test is we exert the person and we take a ECG simultaneously. So any blockages will be detected in treadmill, then the person can directly go for angiogram or something like that. ఓకే. ఓకే. ఈ మధ్య కాలంలో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఈ బ్లాకేజెస్ ఉన్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ అన్నారు కదా, చాలా మందికి గ్యాస్ట్రిక్ ఉంటే చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు దాన్ని? So this is quite commonly we see many people when they have chest pain they say that it is acidity, gastric, and they take some pantoprazole, they take some eno, and they waste that crucial time which is required to prevent damage due to heart attack. So there are some points which will help you in differentiating whether a person the pain is acidity or heart problem. So usually heart problem, when they have chest pain they will have associated symptoms like they will have sweating, they will have vomiting. Okay. And the pain will be quite severe. Okay, it will be quite severe and it increases on exertion. Like if you get any heart pain, if you walk slightly also pain increases. Okay. Gas problem is not like that. Okay. We say if the person comes under risk category, he is quite 30 plus, he has risk factors, he is smoker, he has diabetes and he has some pain which appears to be like gas pain, even then he needs evaluation for coronary artery disease. Because many people you have seen that they just sit at home thinking that it is a gas problem and it land up they'll have heart attacks. Okay. So a thorough knowledge is very important. If you have any doubt, just go to nearest hospital and get an ECG done. That will be the safest approach. ఓకే, బిఫోర్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. సురేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి.
సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. సార్ ఏం లేదు సార్, మాకు 2 years బ్యాక్ కోవిడ్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చింది సార్ నాకు. ఓకే 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 2 years బ్యాక్ కోవిడ్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చింది సార్. 2 Okay. years బ్యాక్. ఓకే తర్వాత ఏంటంటే అది మామూలుగా స్టంట్లు 2 పడతాయన్నారు. తర్వాత పర్లేదు, ఈఎఫ్ తక్కువ ఉందని 37 ఉందని 2 స్టంట్లు కూడా స్టంట్లు ఏమి వేయలేదు. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మెడిసిన్ వాడుతున్నాం సార్. ఆ ఓకే ఈఎఫ్ లెవెల్ పెరిగిపోయా సార్? అసలు ఏంటి సార్, లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ఉంటుందా మెడిసిన్ వాడుకోవడం ఏంటి సార్? 2 years బ్యాక్ కోవిడ్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత 2 స్టంట్స్ వేశారట. Okay. ఇప్పుడు ఏంటి 2 స్టంట్స్ వేసిన తర్వాత ఏంటండి మీ డౌట్? స్టంట్లు ఏమి వేయలేదు, మామూలుగా స్టంట్లు వేస్తామని చెప్పారు. తర్వాత 60 బిలోలో ఉండడం వల్ల స్టంట్ వేయడం కుదరదని స్టంట్లు ఏమి వేయలేదు. మెడిసిన్ 2 years నుంచి కూడా మెడిసిన్ వాడుతున్నాం. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు స్టంట్స్ వేయాలా లేకపోతే అది సీరియస్ అవుతుందా అనేది డౌట్. అసలు ఈఎఫ్ లెవెల్ 37 ఉంది, అది పెరగట్లేదు. 2 years నుంచి కూడా మెడిసిన్ వాడుతున్నాను కానీ ఓకే అది పెరుగుతుందా ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉంటుందా సార్? అసలు ఏంటి అసలు? So, yeah, this post-COVID, usually there are 2 problems with the COVID. One is it can cause blockages in the heart, that is one thing, and it can also directly affect the heart muscle itself. These 2 are different things. So, sometimes if the COVID directly affects the heart muscle, heart pumping goes down. That is called as myocarditis. And later on it develops cardiomyopathy. So, until that heart pumping goes down and it is unlikely to improve over a long term. Just with medicines we can control that and we can see the response. Suppose this heart pumping is down because of blockages, then we do some test called as viability assessment. ఓకే Ante after doing some angioplasty or CABG, whether this part of heart will improve, there is a test to detect that. So in this case, if he has blockages and heart pumping is down, I suggest you do a myocardial viability assessment. In that test, if it shows that your heart muscle has viable myocardium, then you can undergo stenting. ఓకే Okay, and then we just see that whether it is viable or what. That part of heart is still living or dead. ఓకే Suppose in that test, if the heart muscle is dead, then it is unlikely he'll benefit from any procedure. So in that case, he had to be on medicines. మెడిసిన్స్ ఓన్లీ. ఓకే ఇప్పుడు చాలా మందిలో మీరు చెప్పారు అంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి, చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, తర్వాత మంట అనిపిస్తుంది, ఇలాంటి రీజన్స్ ఉంటాయి కదా. కానీ కొంతమంది నడుస్తూ అలా పడిపోతారు వితౌట్ సిమ్టమ్స్. Yes. వాళ్ళకి అర్లీ స్టేజెస్లో ఏమైనా కనిపిస్తాయా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఏమైనా, అసలు ఏమీ తెలీదా వాళ్ళకి? No, sometimes sudden cardiac arrest is the first common presentation of heart attack. ఓకే So these are quite unlucky people, we can say, as of that. But even then, we suggest that if you have risk factors like diabetes, smoking at least you have to stop, alcohol you have to stop. But if diabetes and other risk factors are there, you have to control those risk factors. So if you control those risk factors and maintain a healthy lifestyle with regular physical activity, maintaining your dietary habits, then the possibility of having heart attack itself decreases. ఓకే ఓకే And the question of sudden cardiac arrest also will decrease with these things. And regular checkups, including your cholesterol levels, your treadmill test, these will to some extent prevent this sudden cardiac arrest. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళల్లో అసలు ఎలా ఉంటుంది? ఏ ఏజ్లో ఎక్కువ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? Yes. The most common reason for heart attack in young people is smoking. స్మోకింగ్ It is either tobacco in any form, either smoking or chewing tobacco. We see a lot of young people, 30, 35 years, even less than 30 years. The most common risk factors in them is smoking. So majority, almost like 90% are smokers. So without these factors, the chances of heart attack in young people is very less. ఓకే Okay. అండ్ So ఫుడ్ హ్యాబిట్స్? food habits kuda, everything has changed. We eat junk food, these things which are high in cholesterol, and this definitely will increase the probability of heart disease. Yeah. మెయిన్ ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే కూడా హార్ట్ అటాక్స్ ఛాన్సెస్ Yes. ఉంటాయి అంటారు. Yes. కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి అసలు? Cholesterol is nothing but like this fat deposits, they get deposited in the heart. So that is why blockages happen. So cholesterol, usually you eat the junk food or non-veg food, they increase the cholesterol level. ఓకే So once cholesterol rises, you have to maintain again dietary changes, and you have to take statins or some other drugs which prevent the rise in cholesterol. ఓకే ఓకే Yeah.
So beyond a certain limit, if your cholesterol is not coming down, then medicines has to be added to bring down the cholesterol along with dietary changes. ఓకే ఇప్పుడు వితౌట్ సిమ్టమ్స్ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏం చేయాలి? వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు కదా, ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అసలు? No, if you have like any symptom of heart attack, the first thing I advise is go as soon as possible to the nearest possible hospital. Okay. Many people we have seen that they just keep roaming here thinking it acidity, and they try to go here and there, which some hospitals which are very far off. During this time they lose that crucial period. Okay. So heart attack tarata like 3 to 4 hours are very important. They are very crucial. Okay. The early we treat in this period, the better will be the life later on. So suppose like 3-5 hours have gone after heart attack, the heart muscle gets damaged. So no matter what you do later on, it won't get back to the normal state. Okay. So if you treat heart attack First within 3 to 5 hours is is the crucial golden then. period. Golden period. Okay, okay. Immediately if you get treatment, it will as good as normal Okay. later on. Yes. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్కి లేట్ కనుక అయితే, ఇప్పుడు తారకరత్న విషయంలో రీసెంట్గా చూసాం కదా, ఏం జరిగింది అసలు? వెంటనే సిపిఆర్ చేసిన తర్వాత కూడా జరగలేదా? ఏం జరిగింది అసలు? ఎందుకని అంత సీరియస్ అయింది? What happens once you have a heart attack, the probability of cardiac arrest increases. ఓకే. So once you have cardiac arrest is nothing but your heart stops beating. So CPR we try to revive the heart. ఓకే. We give mechanical pumps. So what happens during that time, your blood supply to the brain gets reduced. Okay. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ No, అవుతుందా? cardiac arrest is there, heart stops beating, we do CPR, we try to revive the heart gets revived, you get the pulse, you get blood pressure, cardiac activity also you get, but the amount of damage brain suffers will depend on the duration of CPR. See, brain as such will not be able to tolerate even like 2-3 minutes of blood supply if it is cut off. ఓకే. So the longer the duration of CPR, the more damage the brain gets. So this we say as hypoxic encephalopathy. Hypoxic encephalopathy. So it is as good as like a patient will be in vegetative state. So this is unlikely to improve. Even if they improve, they will be in comatose for long time. Okay. And once they are on ventilator and other things, they get all sorts of infections, sepsis and other things happen. So if CPR is prolonged, then brain damage happens. That will cause death and other things for long term. ఓకే. Yeah. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ అటాక్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదా. వార్నింగ్ హార్ట్ అటాక్ 2-3 టైమ్స్ వచ్చిన తర్వాత సీరియస్ అవుతుందని, లేదా మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోవడం అని. డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? Warning heart attack ante, it is not like that. Some people will have chest pain which is like 2 or 3 days it will be lasting. They have intermittent pain. This is the time when you can immediately go in hospital, get testing done and get treated. So you will prevent a major heart attack. This is the warning heart attack. So after 2-3 days, suddenly the blood supply gets reduced and they get a massive heart attack. ఓకే. ఓకే. So like the 2-3 days which is having intermittent pain, that is crucial. That will prevent further damage in the heart before developing a massive heart attack. ఓకే. ఓకే. So whenever you have some pain, always go to the nearby hospital, get tested, get evaluated, only then you can be safe. ఓకే. యాజ్ ఏ డాక్టర్ మీకు ముందు తెలుస్తుందా, అంటే టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఫ్యూచర్లో మేబీ హార్ట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చేమో, Yes. అలా ప్రివెన్షన్స్ ఏమైనా చెప్తారా వాళ్ళకి? Yes. ఏం చేస్తారు? We have many risk scores to see if we can prevent these heart attacks. Okay. Okay. According to that scores, we advise the further management. Main will be controlling the risk factors. As I said already, like you have to control your diabetes. Diabetes as such, 1 or 2 years, it won't affect much. People say we have sugar 200, 300, but nothing happens. The main issue with diabetes is the longer the duration of diabetes, the more it does damage to the Almost body. 5 to 10 years. Yes, 5 to 10 years. That is when damage happens. Okay. Oh. Ongoing damage will be going on, but symptoms will be after 5 to 10 years. ఓకే. So we get blockages in the heart, blockages in the brain vessels. So that time we cannot do anything. So best is you control the risk factors. Take care of your diabetes. Take care of your blood pressure. There are goals which are set for blood pressure. It has to be less than 120/80. So this has to be maintained. Many people say that blood pressure is 200/100, but nothing is there. We don't have symptoms. They don't get treated. బీపీ కూడా రిలేటెడ్ That's ఉంటుంది what. కదా హార్ట్ అటాక్కి? Yes. So all those risk factors has to be controlled. If they are well controlled, you have physical activity, good diet,
then these things can be prevented. సార్ మనం గుండె సమస్యల గురించి హార్ట్ అటాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఇందులో వన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇందాక కాలర్ కూడా చెప్పారు స్టాంట్స్ వేశారు అని చెప్పేసి, ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అండ్ మెడిసిన్తోనే ఎప్పుడు క్యూర్ చేయొచ్చు? Okay. So whenever the person has any heart problem, we go ahead with coronary angiogram. Okay. Angiogram basically is a test to detect how many blockages are there in the heart, so that we can decide the treatment. So blockages we divide less than 30%, 30 to 70%, more than 70%. Okay. If the blockages are more than 70%, then that person will need treatment either with angioplasty or bypass surgery. Okay. If the blockages are 30 to 70% say, then we can try with medicines. Okay. These are called borderline blocks. So depending on his symptoms, depending on his effort tolerance and other things, we decide whether to put him on medicines, or there are few other tests to detect these. There are tests called as FFR to see how significant these blocks are. So FFR is negative, we don't treat those things, just medicines we put. So basically meaning if the blocks are more than 70%, then person will need either stenting or a bypass surgery. ఓకే, అంటే అవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రీక్వెంట్గా పెరుగుతున్నాయా లేదా బ్లాకేజెస్ There అనేది is మెడిసిన్స్ no need for frequent testing. If your effort tolerance is good, then usually we don't advise for repeat testing unless it Okay, is some change in the symptoms. Like if the person develops chest pain or he's having some more breathing problem, only then we ask for a repeat angiogram or something like that. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు యాంజియోప్లాస్టీ అని చెప్పేసి ఒకటి, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ, Yes. ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు చేస్తారు అసలు? No. Angioplasty ante we put a stent in the blocked vessel. That depends, like suppose there are three main vessels in our heart. ఓకే. If all the three main vessels have got significant blockages, then preferably first option will be for bypass surgery. Bypass surgery is a open heart surgery. Okay. Angioplasty stenting ante we go percutaneously, no need for like open heart surgery. Through small needle in your hand or leg, we do the stenting procedure. So usually this, if one or two బటన్ vessels హోల్ are, అంటారు కదా, బటన్ హోల్ not button hole, just a small needle we prick and procedure is done. So if one or two vessel is blocked, then we may go ahead with stenting. ఓకే. And a persons with diabetes who have more severe disease, then we usually advise for bypass surgery in such persons. వన్స్ ఈ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ యాంజియోప్లాస్టీ ఇవి చేసిన తర్వాత ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఆ పేషెంట్స్? మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా వాళ్ళకి? Yes, yes. So after stenting, there will be chances of something called as stent thrombosis or instant restenosis. Stent itself can get blocked. There can be sudden heart attack also is possible after stenting. So ideally we give blood thinners for a period of at least 1 year. So the person has to be on blood thinners for 1 year. Along with that, he has to be in regular follow-up. Every monthly, every 2 hourly, he has to check his blood pressure, his cholesterol levels, his sugars, so that these risk factors are controlled. He should have a healthy lifestyle. He should be doing regular walking. So if these things are there, then he is unlikely to develop any problem. ఓకే ఓకే. బ్లడ్ థిన్నర్స్ కూడా వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ వాడకూడదా, లేకపోతే బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడచ్చా లైఫ్? Usually up to 1 year we advise blood thinner, dual antiplatelets we say, and there 2 blood thinners we advise. After 1 year, depending on his stent and where is the location, we change it to single antiplatelet or single blood thinner. Usually these blood thinners and other medicines have to be taken lifelong. ఓకే ఓకే. Yes. అండ్ ఈ హార్ట్ అటాక్కి ఇంతకు ముందు చెప్పిన రీజన్స్ ఏంటంటే చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటే Yes. హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అని చెప్పేసి, బట్ ఇప్పుడు రీజన్స్ మొత్తం మారిపోయాయి కదా, Yes. ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలంటారు అసలు? No, stress also is a very important reason for heart attack. Oh, okay. You have to be like relieve your stress in between and take some meditation or something for that. So young age, another common reason is stress itself. So that has to be controlled. Yeah. ఓకే. ఇప్పుడు చాలామంది యాంజియోప్లాస్టీ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చా, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ తర్వాత Yeah. బరువులు ఎత్తొచ్చా అని డౌట్లు అడుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు చేయొచ్చా అసలు? Usually after stenting or any bypass, up to a period of like 2-3 months, we avoid doing heavy exertion. We tried ask the person to not indulge in too heavy exertion or something like that. But after a period of 3 to 4 months, he can do normal exercise. It is not like heavy exertion, but mild to moderate degree of activity is advised. So best for cardiac persons, we say is a regular physical activity, 30 to 40 minutes regular walking for 4 to 5 days a week is the recommended level of physical activity. ఓకే. So this thing has to be done. Along with that,
heavy exertion usually should be avoided as much as possible. ఓకే Yes. ఓకే కామన్ పీపుల్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత రాకముందు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? వాళ్ళు అసలు ఏం తెలియకుండా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి హార్ట్ అటాక్స్కి? After getting the heart attack, you mean? Yeah. After getting the heart attack, see, as I told you, just go immediately to the nearest possible hospital. We have to go. We have to go. You cannot treat heart attacks at home. Remember Okay. that. If you have any chest pain, you are in doubt, go to the nearest possible hospital, because these many people, they get arrest because of delay in going to the hospital. Okay, If they reach the hospital at a timely interval, then definitely they'll be alive. That is what Okay. you can say. Yes. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ఏఈడి అంటే బయట అదర్ కంట్రీస్? That is a defibrillator device. In foreign countries, we have those devices. These devices, they give current shock. You can say current shock to the heart. So usually when a person has heart attack, the most common reason for death in this person or having cardiac arrest is something called as ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. And this heart rate suddenly increases during this time of heart attack. It goes to about 200, 300. Heart rate? Yeah. If this period like 200 heart rate lasts for about 15 to 20 seconds itself, person will have arrest. He will Within collapse. 20 seconds? 20 seconds. Okay. The most arrest which we see is because of this arrhythmias only. Oh, So the only definitive treatment in this case is current or shock which we give. It's called DC shock. These defibrillator devices. So in foreign countries, these defibrillator devices are implanted very frequently. Every like few places they have kept these devices. So Okay. whenever a person has collapse, they take a ECG there itself, and if the ECG shows that heart rate is high or is having ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, they immediately give him a shock and he survives. ఓకే ఓకే Yeah, so definitive treatment during that time will be shock. ఓకే. Yeah. అండ్ ఈ హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా ప్రివెన్షన్స్, మెయిన్ ప్రివెన్షన్స్ మీద ఎక్కువ ఈ మధ్య ఫోకస్ పెడుతున్నారు కదా, ప్రివెన్షన్స్ అసలు ఏం తీసుకోవాలి? Yeah, prevention is, now we are seeing, now awareness has increased tremendously as we see because of recent deaths. Many people come to us with like asking for regular checkups. So this is a must. So once you cross like 30, 35 years, get your risk factor tested done. ఆఫ్టర్ You- 35 Yeah, we have within 30 years itself you start for 30. testing. Yes. You do your sugar test done, cholesterol test done, TMT test done, every yearly at least. So this will prevent your heart attack and development of heart disease. Try to avoid all junk food and other food, maintain a healthy lifestyle, healthy dietary habits, regular physical activity. ఓకే So these things will prevent your heart disease. ఓకే ఓకే. అండ్ మన కుకింగ్ ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ దీనికి రీజన్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. Yes. And నిజమేనా అది? Yeah, the oils which are more in saturated fats will definitely increase the cholesterol level. కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ Yeah. ఇలాంటివి వాడండి అని చెప్తూ Yeah, ఉంటారు. this increases the cholesterol level to some extent. ఓకే. Yes. So anything which is oily will definitely will be harmful to the body. Yeah, we must avoid those things as much as possible. So we usually ask them to avoid, like persons to avoid red meat, all those fried items whichever are there. They appear to be tasty, but you have to avoid them. There is no Okay. choice. ఓకే. వన్స్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఎన్ని డేస్కి మళ్ళీ చెకప్కి రావాలి? వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అసలు? Okay. Whenever person like has open heart surgery, we ask them to review after 1 week at the first time. Later on, we, depending on the situation, ask them to come every month or every 3 months. That depends on the case by case basis. Okay. So they again have to maintain a healthy lifestyle and take regular tablets. Same thing as usual. Okay. Yes. But regular checkup also has to be done for these persons. ఓకే. ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు. నమస్తే అండి. ఓకే. కాలర్ అడుగుతున్నారు, షుగర్ ఉంది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు. Yeah. Yes, definitely. Sugar, as I told, uncontrolled sugar for prolonged period of time will definitely increases your chances of heart attack. Okay. Next to smoking, if there is any risk factor which is more significant for heart attack is sugars. ఓకే ఓకే. Immediately high sugar is unlikely to cause heart attack, but increased blood sugar over a prolonged period of time, 5 years, 10 years, there are కానీ many. ఈ షుగర్ టాబ్లెట్స్ వన్స్ వచ్చిన తర్వాత షుగరు వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అవి వాడాలి. సో లాంగ్ పీరియడ్లో ఇవి వాడుతున్న హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని వాళ్ళు భయపడే ఇది ఉంది కదా, వాళ్ళు ఎలా ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవడానికి లేదా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు? If the sugars are well controlled within the defined control లో range, ఉన్నారు. yes, the chances of heart attack decreases. ఓకే. Only the chances increases when sugars are uncontrolled for a prolonged period of time. So these tablets they have to take. If it is not getting control, they have to start using insulin
whatever is the goal, like sugars has to be controlled. ఓకే ఓకే Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Right. సో హార్ట్ అటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు భయపడే స్టేజ్ వచ్చేసింది కాబట్టి Correct. ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి జీవనరేఖ కార్యక్రమం. నమస్తే.